హలో ఎవ్రీవన్. నేను హరీష్. మాతో ఈ రోజు ఉన్నది ఫనీ, ధరణి అండ్ భవిష్య. నేను ఆల్మోస్ట్ F1 2012 నుంచి చూస్తున్నాను. ద ఫస్ట్ రేస్ ఐ వాచ్డ్ వాజ్ ఇండియన్ గ్రాండ్ ప్రీ. ఫ్రీగా ఎక్కడో వస్తే ఏదో చూశాను. దాని తర్వాత ఐ బీన్ 2013 నుంచి ప్రతి రేసు ఫాలో అయ్యాను. నేను ఐ ఆల్సో బిన్ టు వన్ రేస్ ఇన్ మలేషియా వేర్ ఐ మెట్ లూయిస్ హ్యామిల్టన్. సో యా, దట్స్ అబౌట్ మీ. నా గురించి కొంచెం ఫనీ ఫనీ నాకు తెలిసి ఫనీ చిన్నప్పటి నుంచి F1 చూస్తున్నాడు. మైకిల్ గెలిచేవాడు అంట తను చూస్తున్నప్పుడు. సో హీ ఆల్వేస్ సపోర్ట్స్ అన్ అండర్ డాగ్ ఇన్ ద సీజన్. లైక్ మ్యాక్స్ వెస్టర్పెన్ 2021 లో గెలవాలి 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 అనుకున్న వ్యక్తుల్లో ఫనీ ఒకడు. సో ధరణి, కమింగ్ టు ధరణి, హీఈస్ బీన్ ఫాలోయింగ్ F1 in Hindu newspaper in India, like చిన్నప్పుడు 1990s లో 1995s or 1996 around at that time. దాని తర్వాత he's been watching every single race from 2006. He's a big, చాలా పెద్ద ఫెర్నాండో అలోన్సో ఫ్యాన్. ఇలా కట్ చేసుకుంటే ఫెర్నాండో అలోన్సో రక్తం ఇలా బయటకు వస్తూ ఉంటది. Yeah. సో హీఈస్ ఆల్సో గ్రేట్ కార్ ఎంతూజియాస్ట్. ఆల్మోస్ట్ యూరోప్ లో ఎవ్రీ ట్రాక్ డ్రైవ్ చేసి ఉంటారు కావచ్చు. హీ మెన్షన్డ్ నర్బర్గ్రింగ్, Hockenheim, Spa. Bhavishya, he's new to F1, but he's been watching since 2016, 2017. Confused la ఉండేవాడు until Max Verstappen came into the picture. Max Verstappen రాగానే Max Verstappen ఈతడే నా హీరో అనుకుని స్టార్ట్ చేశాడు. సో coming to our podcast, first we'll start about talking about 2025 season recap. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫర్ భవిష్య, ఎంత బాధపడ్డావు మ్యాక్స్ వెస్టర్పెన్ గెలవలేదు ఆర్ అలా ఓడిపోయాడు అని? ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ ఐ ఫెల్ట్ సూపర్ హ్యాపీ. ఎందుకంటే ఐ థింక్ మ్యాక్స్ 21 ఏమంటారంటే ఓకే లక్కీగా గెలిచాడు. 22, 23 కార్ బాండ్ గెలిచాడు, రైట్? ఆర్ 24 ఓకే మెక్లారన్ మిస్టేక్స్ వల్ల గెలిచాడు. దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ ఎప్పుడు గెలిచినా ఏదో ఒకటి అంటుంటారు కదా, ఛాంపియన్షిప్స్, ఆల్ 4 ఛాంపియన్షిప్స్, ఓ కార్ బాండ్ ఎవరైనా గెలుస్తారు, ఆర్ FIA ఫ్రీగా ఇచ్చేసింది. దిస్ సీజన్ ఐ ఫీల్ లైక్ హీ రిడీమ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ అందరికి ఓకే దెర్ ఆర్ నో మ్యాక్స్ హేటర్స్ లెఫ్ట్. ఇంకెవరు కామెంట్ చేయకుండా ఓకే హీఈస్ 1 లెవెల్ అబౌవ్ అందరికన్నా. ఇంతకు ముందు చార్ల్స్ మ్యాక్స్ సేమ్ లెవెల్ అనేవాళ్ళు, లేదా చార్ల్స్ లూయిస్ ఓకే మేబీ సేమ్ లెవెల్. ఓకే సమ్ పీపుల్ వుడ్ బి లైక్ మ్యాక్స్ డ్రైవ్స్ డర్టీ ఆర్ వాట్ ఎవర్. ఐ థింక్ ఈ సీజన్ లో ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద స్పెయిన్ ఇన్సిడెంట్ చాలా చాలా కంపోజ్డ్ గా డూయింగ్ ద బెస్ట్ విత్ వాట్ హీ హ్యాస్. ఈవెన్ బ్రెజిల్ ఇన్ ద డ్రై, యునో టైర్ మేనేజ్మెంట్, నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇన్సిడెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ చాలా వెల్ రౌండెడ్ గా, సూపర్ ప్లెజరబుల్ టు వాచ్ యాజ్ అ మ్యాక్స్ ఫ్యాన్. ఎస్పెషలీ యూనో క్రిటిసిజం లేకుండా. ఇంతకుముందు కొంచెం మ్యాక్స్ ఫ్యాన్ అని చెప్పాలంటే ఐ డెంట్ నో హౌ పీపుల్ వుడ్ టేక్, రైట్? There is this notion that you are an aggressive guy. Work lo kuda these politically correct higher up leaders unnaru that watch Formula 1. Vallandre ante I'm a Nico Rosberg fan or I'm a Lewis Hamilton fan. Max, that guy aggressive, we don't like him type lo undevallu. I think he completely got away with those notions. Geliste బాగుండేదా? యా తప్పకుండా. బట్ టీమ్ లో కూడా చాలా డ్రామా జరుగుతుంది. సో దే ఆర్ నాట్ ద బెస్ట్ పీపుల్, బెస్ట్ టీమ్ ఆన్ ద గ్రిడ్ ఐదర్. హీ హ్యాడ్ హిస్ అతనికి కూడా కొంచెం లైక్ కొన్ని మూమెంట్స్ కొన్ని రేసెస్ లో ఐ థింక్ హీ కుడ్ హావ్ డన్ బెటర్ మేబీ. సో ఓవరాల్ ఇట్ డిడ్ంట్ కమ్ టుగెదర్. బట్ యా చాలా హ్యాపీగా. స్పానిష్ జీపీ ఏమంటున్నావు నువ్వు? స్పానిష్ జీపీ ఏమైంది? స్పానిష్ జీపీ అదే కదా, దే పుట్ హిమ్ రాంగ్ టైర్స్ మీద వేశారు. కోపం వచ్చి వెళ్ళి జార్జ్ రసెల్ ని గుద్ది పెనల్టీ వేసి P10 వచ్చాడు కదా. ఎలా ఫీల్ అయ్యారు దానికంటే? అగ్రెసివ్ కాదా అది మరి? హీ కేర్స్ టూ మచ్ కదా. ప్రాణం పెట్టి డ్రైవ్ చేస్తున్నావు ఎవ్రీడే, టీమ్ చెడగొట్టి చార్ల్స్ తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. కొంచెం వీల్ రబ్బింగ్, నథింగ్ యూ కెన్ డూ కదా, సిట్టింగ్ డక్. రేస్ అంతా లీడ్ చేసి ఐ థింక్ దట్స్ అన్ ఎమోషనల్ అవుట్ బర్స్ట్ ఫర్ ష్యూర్. క్లాసిక్ మ్యాక్స్ ఫస్ట్ హ్యాపెన్, ఇన్నర్ పర్సనాలిటీ అనుకుంటా. బట్ కానీ ఇది చెప్పు, లైక్ హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్? అంటే ఇప్పుడు వరకు మ్యాక్స్ అంటే చాలా డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈ సీజన్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ సీజన్ వేర్ ఎవ్రీబడి లైక్ యూబిక్విటస్లీ said that
అంటే there is nobody beyond Max Verstappen at this point. అందరూ ఏ రేటింగ్ చూసినా సరే, ఈవెన్ లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ గంతర్ టు ఆల్ ద వే టు ఆల్ ద లైక్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ F1, they'll start with Max Verstappen. ఎస్టేర్ లో పడేసి మిగిలిన వాళ్ళు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అన్నట్టు చేస్తున్నారు. హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్ నౌ that that redeeming of Max Verstappen? Including British pundits, right? Including British pundits were Including British pundits, yeah. చాలా మంచి పిఆర్ ఇచ్చారు ఈ ఇయర్ మ్యాక్స్ కి. ముందు ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు కానీ అలాగా, లైక్ Yeah, ఇంటెన్షనల్ especially with that tense, the dinosaur monologue, whatever that is. అరామ్కో రేటింగ్స్ లో కూడా ఎంత ఇంపాసిబుల్ రేస్ గెలిచినా 8.9 కూడా వచ్చేది కాదు బ్రిటిష్ రేటింగ్స్. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నేను F1 చూడటం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మ్యాక్స్ చాలా అనాయింగ్ గా అనిపించేవాడు అనమాట. ఎందుకంటే కిమీని గుద్దుతుండేవాడు. కిమీ నచ్చేవాడు నాకు ఆబ్వియస్లీ చిన్నప్పుడు చూసినప్పుడు, వీడియోల్లో, ఇంటర్వ్యూల్లో అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ సెబ్ లూయిస్ బ్యాటిల్ చేసుకుంటుంటే మధ్యలో వచ్చేసి హీ యూస్ టు ట్రై టు డూ సంథింగ్ కార్ లేకపోయినా. ఐ థింక్ 2019 నుంచి నచ్చుతున్నాడు ఆఫ్టర్ డానియల్ రికార్డో లెఫ్ట్ అండ్ హీ హ్యాడ్ ద టీమ్ మొత్తం అతనిదే అయినప్పటి నుంచి. బట్ ఈ సీజన్ ఇంకా అండ్ ఐ థింక్ పర్సనల్ లైఫ్ కూడా కొంచెం స్టేబుల్ గా ఉంది కదా. సో ఐ థింక్ ఏజ్ కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఎవ్రీథింగ్, హీస్ యాక్టింగ్ మెచ్యూర్ కొంచెం. ఐ ఫీల్ సూపర్ హ్యాపీ దట్ he's settling into himself and ఆఫ్టర్ యాక్ట్ చేసే ఈవెంట్స్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా చాలా ఫనీగా ఉంటున్నాయి ఈ మధ్య చెప్పాలంటే. ఇంతకు ముందు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే చాలా సీరియస్ అయిపోయేవాడు, ఇప్పుడు చాలా విట్టిగా కంబ్యాక్లు ఇచ్చి నువ్వు చూడలేదా రేసు. ఏదో కామెంట్ చూసాను అనమాట అండర్ వన్ ఆఫ్ ద మ్యాక్స్ వెస్టాపెన్ ఇంటర్వ్యూస్. ఏమనుందంటే మ్యాక్స్ ఇస్ జస్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్టెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ కిమీ అని చెప్పి. ఇంతకు ముందు కొంచెం క్రూడ్ గా ఉండే కామెంట్స్, ఏంటి ఎలా అనేసాడు, కొంచెం బ్లంట్ గా. ఇప్పుడు చాలా హ్యూమరస్ గా, నాలెడ్జబుల్ గా. అండ్ అవుట్ సైడ్ దట్ మొన్న ఏదో పికిల్ బాల్ కోట్ ఏదో ర్యాండమ్ వీడియో చూస్తున్నాను, ఫోర్డ్ ప్రమోషన్ వీడియో. పికిల్ బాల్ ఎవరో జనాలు ఆడుతుంటే దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్పోర్ట్ ఇన్ అమెరికా రైట్ నౌ, రైట్. ఇంకోటి గేమింగ్ గురించి, గేమింగ్ కంప్యూటర్ గురించి ఏదో ఎవరితోనో డిస్కస్ చేస్తున్నాడు. సో కామెంట్స్ లో పీపుల్ ఆర్ లైక్ దిస్ గై ఇస్ లైక్ ద హైపర్ నర్డ్, వీడికి అన్ని తెలుసు. లైక్ అంటే వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు లైఫ్ కొంచెం ఐ థింక్ బ్యాలెన్స్డ్ గా, కొంచెం బయట ప్రపంచం తెలిసి ఐ థింక్ హీస్ రిలాక్స్డ్ నౌ. బట్ ఐ థింక్ ఫినామినల్ సీజన్. ఎస్పెషలీ నా ఫేవరెట్ రేస్ మాత్రం తప్పకుండా బ్రెజిల్. ఐ థింక్ కిమీ, ఆస్కర్ కొంచెం ఆ స్క్రాపింగ్ లేకపోయి ఉంటే ఇంకో పొజిషన్ వచ్చేదేమో నాకు అనిపిస్తా ఉంటది. బట్ డ్రైలో అలా లైక్ కంప్లీట్ గా ఫస్ట్ టైం Q1 నాక్అవుట్ ఇన్ హిస్ కెరియర్ అంట ఆఫ్టర్ 10 or 11 years. సో 10 years తర్వాత Q1 నాక్అవుట్ అయిన కార్ లో మళ్ళీ లైక్ ఐఎమ్ షూర్ చాలా టైం స్పెండ్ చేశాడు అనుకుంటున్నా ఇంజనీరింగ్ తో. దట్ వాజ్ లైక్ ఎన్ అబ్సల్యూట్ జాయ్ టు వాచ్. చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది చూసి. సో కానీ ఆల్మోస్ట్ హీ హ్యాడ్ ఇట్ అనుకున్నాం కదా, లైక్ మెక్లరెన్ చేసిన అనోయింగ్ పపాయ రూల్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వల్ల however it affected the whole season. But లాస్ట్ లో ఐ మీన్ ఆల్మోస్ట్ టు ది ఎండ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఓ గెలిచిపోతాడు అని అందరూ అనుకున్నారు. ఎవ్రీబడి ఆల్సో వాస్ ప్రేయింగ్. కమింగ్ టు లైక్ మెక్లరెన్, ఏమంటారు, హౌ వాజ్ ఇట్, హౌ వాజ్ దేర్ సీజన్ అండ్ వాట్ వర్ యువర్ హైలైట్స్ అండ్ సమ్ యువర్ థాట్స్? కాదు, మెక్లారెన్ కి సో ద మెక్లారెన్ దట్ ఐ న్యూ గ్రోయింగ్ అప్, ఇంతకు ముందు ఉన్న మెక్లారెన్ కి ఇది ఆ పేరు ఒక్కటి తీసేస్తే నథింగ్ ఇస్ కామన్ ఆ టీమ్ లో. ఒకప్పుడు మెక్లారెన్ అంటే ఇట్స్ లైక్ టుడేస్ రెడ్ బుల్ ఆర్ లైక్ రెడ్ బుల్ ఫ్రమ్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అగో వెన్ క్రిస్టియన్ వాస్ at it. Ron Dennis used to be the OG gangster of F1 paddock. He used to be the OG villain అప్పట్లో. చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు, అంటే the whole paddock was kind of they used to call it a piranha club. ఇప్పుడు కొంచెం మెలో డౌన్ అయినాయి అనుకుంటా పిరానాస్ అన్ని. బట్ రాన్ డెనిస్ యూస్ టు బి ద బిగ్గెస్ట్ అండ్ బ్యాడెస్ట్ పిరానా అట్ దాట్ టైం. అక్కడ నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటే ఏంటిది జాక్ ఏంటి ఇలా చేస్తున్నాడు, పప్పయ రూల్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ లైక్ దీస్ థింగ్స్ నెవర్ ఎగ్జిస్టెడ్ మెక్లారెన్ కి. అసలు ఎప్పుడు కూడా హిస్టరీలో ఎప్పుడు కూడా మెక్లారెన్ వాస్ నెవర్ దిస్ టీమ్ who was backing both their drivers, like who said that they'll back both their drivers in a similar way. అలా చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే అలా చాలా టీమ్స్ చేసాయి ఇంతకు ముందు.
బట్ అలా చేస్తూ కూడా ఛాంపియన్షిప్ గెలిచారంటే కొంచెం బిగ్ లిఫ్ట్ అనే చెప్పాలి. I think it's mainly down to Oscar Piastri not being as they call this, right, not having enough balls. I think it was Oscar Piastri's incompetence. I would say that he was basically letting McLaren ruin his season. He was giving it on a silver plate. Of course, like McLaren asked him to change positions in Monza and stuff like that. He was basically playing into the team, right? If it was anyone else, inkevaranna ayyunte, like imagine if like Sebastian Vettel would have done that. Imagine Fernando would have done that. Lewis Hamilton assal chesevadu kaadu. So I think in the end, Lando won only because of Oscar being not as strong-headed as we expect a F1 driver who is aiming for champions to be, right? I think at least that's my assessment of McLaren's season. Like they have basically two kids. Of course, Lando Norris, he is the lead and JP, like he is the star of the team and JP. Ala chala high play pair gani. I think he's still a kid in his own mentality. Nothing personal about him. He had to have the whole team rally around him for him to win the championship by 2 points with a car which they could have won the championship with a 50 or plus points margin. So yes, in the end, he won the championship. Kudos to him. It was happening, but it kind of felt like it was put on a silver platter to him. And also, my assessment of McLaren team is also that Oscar will not become a champion ever in future if he has the same mindset he had in 2025. He will But not be also, yeah. కానీ I think అలా అవుతుందా? ఈ- విల్ హీ చేంజ్ హిస్ మైండ్ సెట్ అంటారా, లేకపోతే విల్ ఇట్ బి ద సేమ్? అంటే ఇట్స్ బ్రాడర్ పపాయ రూల్స్ కమింగ్ ఇన్ టు ప్లే అక్కడ. నాకు తెలుసు అంటే ఆస్కర్ నాట్ ఛాలెంజింగ్ ద టీమ్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ పపాయ రూల్స్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ రేస్ లో ఆ పొజిషన్ కనుక ఇవ్వకపోయి ఉంటే ఐ డోంట్ నో, అంటే పపాయ రూల్స్ ఎవరు చూడలేదు, బట్ ఐ థింక్ ఫర్ షూర్ పపాయ రూల్స్ లో ఏదో ఒక క్లాజ్ ఉండే ఉంటది, రిటర్న్ ఆర్ అన్ రిటర్న్. ఇఫ్ యూ అంటే టీమ్ ఆర్డర్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే యూ విల్ నెవర్ గెట్ బెనిఫిట్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సీజన్ అనో, ఆర్ లైక్ నెక్స్ట్ 2-3 రేసెస్ అనో, సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఉండుంటుంది. ఎందుకంటే టీమ్స్ రొటీన్లీ డూ దాట్. మనం మ్యాక్స్ ని కూడా చూసుకుంటే హీ సెడ్ సంథింగ్ అబౌట్ సమ్ రామిఫికేషన్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఫర్ హిస్ టీమ్మేట్ ఫర్ నాట్ డూయింగ్ అ సర్టన్ థింగ్. ఇయరో లాస్ట్ ఇయరో చెక్ ఉన్నప్పుడు అనుకుంటుంది. యా చెక్ అనుకుంటా, అంటే హీస్ గోయింగ్ టు గెట్ ప్రయారిటీ ఆర్ సంథింగ్. రైట్. బట్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే, ఐ థింక్ జాక్, ఇప్పుడు నేను అమెరికన్ కార్పొరేట్ లో ఇప్పుడు ఇది నా 11th year, 10 years I've seen, I worked at 4 different jobs కదా. Zach Brown brought American corporate into a very European, okay, boys with beers, guns in British Highlands and British backyards, just let's build a car, build a hot rod and race kada. Basically Formula 1 started out like that. Take a muddy empty field, see who's got the best car kada. అలాంటి వెరీ యూరోపియన్ థింగ్ లోకి అమెరికన్ కార్పొరేటిజం తీసుకొచ్చాడు అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ రీజన్ ఐ డు నాట్ లైక్ వాచింగ్ మెక్లారెన్ ఆర్ సపోర్టింగ్ దెమ్. ఇస్ వర్క్ లో రోజు చూసేది మళ్ళీ నేను వీకెండ్ అదే చూస్తానని అనిపిస్తుంది. వీళ్ళు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ లైక్, ఐ వాంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కదా, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ వాంట్ దెమ్ టు బి గ్లాడియేటర్స్ అండ్ లాస్ట్ మ్యాన్ స్టాండింగ్, రైట్, ఫైట్ ఇట్ అవుట్. బ్రహ్మానందం అన్నట్టు మీరు కొట్టుకోండి, మాకు మాత్రం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వండి అన్నట్టు ఉంటుంది. దాని బదులు వీళ్ళు ఓకే ఇదేంటి కమింగ్ టు మై ఆఫీస్ రూమ్ లాగా లైవ్ రేస్ లో డిస్కషన్ పెట్టుకుని, మీటింగ్ పెట్టుకుని దే డిసైడ్ వాట్ టు డు కదా, పపాయ రూల్స్ పెట్టి. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ షేమ్ టు ద స్పోర్ట్. అండ్ మెక్లారెన్ కి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ వెంట్ ద వే దే ప్లాన్డ్. లాండో గెలిచాడు ఛాంపియన్షిప్, అంతా బానే ఉంది, కానీ అంత పిఆర్ రాలేదు, అంత బజ్ కూడా వస్తున్నట్టు లేదని అనుకుంటున్నాను నేను.
యా ఏదో తలకు మాసిన ఎదవల్లాగా చూస్తున్నారు అందరూ బేసిక్లీ మెక్లారన్ ని. అండ్ నాకు ఇంకోటి అదైతే ఏంటంటే మేము హైలైట్ చేశారు. ఇస్ దిస్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ హాట్ లైన్? అదే కదా, అదొకటి మళ్ళీ అది అసలు. అండ్ ఇంకోటి లైక్ సడన్ గా ఆస్కర్ ఎందుకు అలా డిప్ అయ్యాడు అంటే మెక్లారన్ ఏమన్నా చేసిందా, లైక్ లిటరల్లీ బిహైండ్ ద సీన్స్ ఏమన్నా చేసిందా? లైక్ నాకైతే చాలా కష్టంగా ఉంది నమ్మడానికి. లైక్ ఫర్ ఎ డ్రైవర్ లైక్ 7 races విన్ అయ్యి ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సీజన్ హీ వాస్ గివింగ్ ల్యాండో ఎ గుడ్ రన్ ఫర్ ద మనీ. అలాంటి డ్రైవర్ సడన్ గా లైక్ పాయింట్ అలా ఎలా డిప్ అవుతాడు ఫామ్ లోకి లైక్ అనేది. ఐ మీన్ దిస్ వాజ్ ఆల్సో ద ఆల్వేస్ ద క్వశ్చన్ రైట్. వెటల్ వెబర్ ఉన్నప్పుడు రెడ్ బుల్ డేస్ లో హౌ కెన్ యునో అలా. బట్ నెవర్ ద లెస్ ఇట్స్ ఎ సీజన్ డన్. బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఆస్కర్ మాన్జాలో పొజిషన్ ఇవ్వకపోయింటే ఐ థింక్ నథింగ్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఆన్ పేపర్. Maybe not personal feeling low, it wasn't like they crashed or anything like that. And basically McLaren also would not have had too much to blame on Oscar because his race was clean, his pit stop was clean. So even if they did something after the race for Oscar not to give the position back, I think it would have reflected very bad on McLaren PR that they're punishing a driver for simply doing his job. But nevertheless, I think సో నేను ఆన్ దట్ సబ్జెక్ట్ నేను చాలా మంది అనలిస్ట్ ని ఫాలో అవుతుంటాను. స్కార్స్ ఫేమస్ గైస్, పీట్ విన్సర్ ఇలాంటి ఐ లిజన్ ఇన్ టు ఫర్ అవర్స్ చాలా సేపు వింటుంటాను. వాళ్ళు అనటం ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ద 7 races హ్యాపెన్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మైక్రో అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండ్ డ్రైవింగ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఇన్ ఆస్కర్స్ డ్రైవింగ్, which is obviously very different to Lando Norris's driving style. The instructions he was given is to follow Lando in the car development and everything and emulate his driving style. So they are like, okay, he is our chosen project leader. Even though you are winning, the car is going this direction. So this might be the optimal line, the best line you're taking. It took him, so కొంచెం psychological conflict లోకి వెళ్ళి he is driving with his head instead of feel. And that is the exact reason why there was a huge dip, because you cannot do that after, నీకు నీ డ్రైవింగ్ స్టైల్ అనేది నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ లాగా చిన్నప్పుడే సెట్ అయిపోతుంది. You cannot change it on demand like that. And McLaren was trying to do that by not being a race team and being a political organization. And they are being very critical on that gurinchi. And also, నీ పాయింట్ భవిష్య, like whatever the technicalities of driving is, Oscar గెలిచినవన్నీ they were the tracks that he previously raced in F2 or ఇంత ముందు సీజన్స్ లో తను రేస్ చేసిన ట్రాక్స్. ఇప్పుడు బ్రాండ్ న్యూ ట్రాక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో he was struggling. ఇంతకు ముందు సీజన్స్ లో కూడా, ఇప్పుడు లాస్ట్ సీజన్ అంతకు ముందు సీజన్ లో కూడా, ఎస్పెషల్లీ మెక్సికో లాంటి ప్లేసెస్ లో వెన్ ఎవర్ హీ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఎ న్యూ ట్రాక్, ఐ థింక్ అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. అంటే కొంతమందికి ఒక ల్యాప్ పట్టొచ్చు, కొంతమందికి ఒక రేస్ పట్టొచ్చు. ఐ థింక్ హీ సమ్వన్ హూ నీడ్స్ వన్ రేస్ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ జోన్. Yeah, that could be as well. Yeah, adi nijame undochu. Yeah, true. Yeah, I think it was great joining today. I look forward to our sessions future లో. ఇవాళ సంసార బాధ్యతల వల్ల నేను వెళ్ళాల్సి వస్తుంది బయటికి. సో ఎంజాయ్ యువర్ కన్వర్సేషన్. వి విల్ జాయిన్ యూ నెక్స్ట్ టైం. Sure. Thanks, Dharani. Bye. ఓకే గైస్, దిస్ ఇస్ మనం సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ పాడ్కాస్ట్ లోకి వచ్చాం. ధరణి తన ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వల్ల బయటకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. సో వీ విల్ కంటిన్యూ టాకింగ్ అబౌట్, మేము మాట్లాడేది ఇప్పుడు 2016 కార్స్ గురించి, డ్రైవర్స్ గురించి, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ, అండ్ అవర్ ఓన్ ఒపీనియన్స్ మాట్లాడతాం. సో టాకింగ్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫనీ. మీరు వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ 2016 ఇంజిన్ కార్స్ అండ్ యువర్ థాట్స్? Yeah. So 2026, the biggest change in a decade, అందరూ మాట్లాడుకుంటుంది engines. Very stark changes from last iteration. So last iteration like 2016 engine changes వచ్చినప్పుడు అందరు అనుకుంది ఏంటంటే 2016 engines are very complicated. చాలా అంటే అసలు ఈ ఇంజిన్స్ F1 కి పనికొస్తాయా పనికిరావా, చాలా చాలా కాంట్రవర్సీస్. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ సెగ్వే దట్
F1 went from V8s to V6 hybrids. అంటే చాలా చాలా క్వశ్చన్స్. అండ్ ఆల్సో అలానే స్టార్ట్ అయింది కూడా. మనం 2016 బార్సిలోనా టెస్టింగ్ చూసుకుంటే ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ మర్సిడీస్ కాకుండా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ అదర్ ఇంజిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దే హ్యాడ్ హీటింగ్ ఇష్యూస్. చాలా అంటే చాలా. 2014 అంటున్నా. 2014 engine regulations, when Mercedes started dominating. హరాత్ ట్రాక్ లో అందరూ ఆగిపోతూ హోటల్ చూసి అయిపోయింది, మెర్సిడీస్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు అనుకున్నారు అందరూ. అవును, అసలు అప్పుడు దాకా లీడింగ్ ఉన్న రెడ్ బుల్, అసలు రెనో ఇంజిన్ అసలు ఎంత క్రాపీ ఇంజిన్ అంటే, ఎంత ఓవర్ హీట్ అయ్యేదంటే, మన న్యూవి అంకుల్ ఏం చేశాడంటే వెనకమాల ఈ రోల్ హూప్ ఉంటుంది కదా, రోల్ హూప్ వెనకమాల స్టార్ట్ డ్రైవర్ వెనకమాల పైన ఒక హెడ్ మీద రౌండ్ ఎయిర్ ఇంటేక్ ఉంటుంది కదా, దట్స్ రోల్ హూప్. సో దాని వెనకమాల బాడీ వర్క్ ని కట్ చేస్తారు, ఒక సా తీసుకుని దే మేడ్ షార్క్ ఫిన్స్ లాగా, ఐ మీన్ లైక్ షార్క్ గిల్స్ లాగా. సో ఇట్ గివ్స్ రూమ్ ఫర్ ద ఇంజిన్ టు కూల్ డౌన్. సో అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు స్విచ్చింగ్ టు 2026 ఇంజిన్స్, అగైన్ కపుల్ ఆఫ్ అవుట్లయర్స్ కనిపిస్తున్నాయి నాకైతే ఇక్కడ. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ హోండా ఆస్టన్ మార్టిన్. పాత టర్బో ఆస్టన్ హోండా అప్పట్లో 2014 లో రాలేదులే, 2015 లో వచ్చారు వాళ్ళు. దే టుక్ 1 year టు డెవలప్ దేర్ V6 హైబ్రిడ్ ఇంజిన్స్. సో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు దే హ్యాడ్ వెరీ సిమిలర్ ఇష్యూస్. ప్రీ సీజన్ టెస్టింగ్ లో మెక్లారెన్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే 2015 లో వెన్ దే కేమ్ బ్యాక్ విత్ మెక్లారెన్. GP2 ఇంజన్ కన్నా ముందు సీజన్ ఇది. GP2 ఇంజన్ 2016-2017 అది. ఇది దాని ముందు ఇంజన్ అనమాట. సేమ్ వెరీ లో మైలేజ్ ఇన్ ప్రీ సీజన్ టెస్టింగ్. అంటే ప్రీ సీజన్ టెస్టింగ్ లో ల్యాప్ టైమ్స్ నోబడీ కేర్స్ అబౌట్ దమ్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ మెనీ ల్యాప్స్ యూ డిడ్ కదా. సో ఎన్ని ల్యాప్స్ వేసామని చూసుకుంటే ఐ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్ ఇక్కడ. ఆస్టన్ మార్టిన్ వాళ్ళు టోటల్ దే కంప్లీటెడ్ 65 ల్యాప్స్. టేబుల్ టాపర్స్ ఆర్ Mercedes as a team, Mercedes works team. But if you add up Mercedes engines, whatever kunna Mercedes, obviously Alpine, McLaren, Williams obviously test రాలేదు. సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 1200-1300 laps completed by Mercedes engines. So it's like they did 5% of all the running. But again, నెక్స్ట్ ఇంకా 2 టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్, బట్ చూద్దాం ఇఫ్ ఇట్స్ న్యూవీస్ మ్యాజిక్ ఆర్ హోండాస్ ఫెయిల్యూర్ అగైన్, సంథింగ్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. సో దాట్స్ ద వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైక్. సో సర్ప్రైజింగ్ ఇన్ అ బ్యాడ్ వే, బట్ సర్ప్రైజింగ్ ఇన్ ఎ గుడ్ వే అంటే Audi, మై OEM. మై OEM Audi, సో మేబీ కొంచెం బయాసే ఉన్నా అనుకుంటా. దే ఈవెన్ రన్ అబౌట్ 250 laps. They did half of what Mercedes OEM did, 500 laps. They started off on a higher note అనే చెప్పుకోవచ్చు. And then Red Bull with Red Bull powertrains, వాళ్ళు they did really good in terms of number of laps. And వాళ్ళకి I think they're the ones who had like proper engine issues. మిగతా వాళ్ళు ఎవరు నథింగ్ కేమ్ అవుట్, ఎందుకంటే ఇది బిహైండ్ క్లోజ్ డోర్స్ అన్నారు కాబట్టి నథింగ్ రియలీ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ హూస్ ఇంజిన్ ఇస్ వర్కింగ్ వెల్, హూస్ ఇంజిన్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ వెల్. క్లోజ్ డోర్స్ ఏంటి? లైక్ అంటే యూజువలీ బార్సిలోనా టెస్టింగ్ లైవ్ ఉండదు కానీ, బట్ మీడియా ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. యుల్ గెట్ క్లిప్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, అఫీషియల్ టైమ్స్ వస్తాయి బయటికి, అఫీషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ వస్తాయి. బట్ ఇది బిహైండ్ క్లోజ్ డోర్స్ అంటే వీడియో ఎవరిని అలౌ చేయాల, ఓన్లీ అ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ బిగ్ జర్నలిస్ట్ ఫ్రమ్ స్కై అండ్ స్కై ఇటాలియా అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. పబ్లిక్ కి నో ఎంట్రీ ఇన్ టు ద ట్రాక్. రెగ్యులేషన్ చేంజ్ వల్ల పెట్టారా ఏంటి ఇది స్పెషల్ ఈవెంట్ లాగా? అంటే దిస్ ఇస్ సపోజ్ టు బి అన్ అన్అఫీషియల్ షేక్ డౌన్ ఆఫ్ ద కార్స్. ఓకే, అంటే లాస్ట్ ఇయర్ లేదు కదా? లాస్ట్ ఇయర్ లేదు. ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు 3 టెస్టింగ్ సెషన్స్ ఉండేవి, ఆర్ లైక్ 3 sets of testing days. బట్ ఇప్పుడు 2 sets of testing days and this is like an unofficial షేక్ డౌన్ లాగా ఇంకా.
ఓకే, ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ మెయిన్ దిస్ ఏంటంటే ఇయర్ ఉంటుంది అంతే. కొత్త ఇంజిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వస్తున్నారు, కొత్త టీమ్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇట్స్ లైక్ క్యాచ్అప్ సెషన్ ఇంకా. ఐ థింక్ అందుకు కూడా అనుకుంటా యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు బికాజ్ లెట్స్ చాలా మంది బిగ్ నేమ్స్ ఇన్వాల్వ్ కదా, లైక్ ఫోర్డ్ అండ్ ఆడి అండ్ దే సెల్ రోడ్ కార్స్ టు పీపుల్, రైట్? సో ఇఫ్ యువర్ ఇంజన్ బ్లోస్ అప్ ఆన్ ల్యాప్ టు, రైట్, దేర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ దట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కూడా వెరీ ఇట్ గోస్ వైరల్ రియలీ క్విక్లీ, ఇఫ్ ఇట్ క్యాచెస్ ఫైర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ విత్ ఫోర్డ్ లోగో ఆర్ ఆడి లోగో, వాళ్ళకి దే డోంట్ వాంట్ దట్ బ్యాడ్ పబ్లిసిటీ అంట. ఏ మాట కా మాట మర్సిడీస్ దే సీమ్ రియలీ రియలీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిలయబిలిటీ. ఎందుకంటే ఫస్ట్ సీజన్ ఫస్ట్ ప్రీ సీజన్ టెస్ట్ ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ లుక్స్ ఎట్ ఇస్ రిలయబిలిటీ, హౌ రిలయబుల్ దీస్ కార్స్ ఆర్, ఎంత ఫాస్ట్ వెళ్తున్నాయి అని ఎవరు చూడరు అంత. ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ టెస్ట్ అంటున్నావా? ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అంటే వాట్ కెన్ వి రీడ్ అవుట్ ఆఫ్ టెస్ట్ అంటే టెస్టింగ్ చూస్తే మనకి స్పీడ్ ఆబ్వియస్లీ తెలీదు, అందరూ శాండ్ బ్యాగింగ్ చేస్తూనే ఉంటారు. శాండ్ బ్యాగింగ్ అంటే లిటరల్లీ శాండ్ వేసుకుని తిరగరు కదా, ఏంటి శాండ్ బ్యాగింగ్ అంటే? దే ఆర్ నాట్ రిప్రజెంటేటివ్ టైమ్స్ ఇంకా. ఓకే. అంటే లిటరల్ శాండ్ బ్యాగింగ్ చేస్తారు, బట్ అంటే నాట్ విత్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ శాండ్ కానీ, బట్ ఎక్స్ట్రా వెయిట్ పెట్టేసి కార్ లో ఆర్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యూయల్ నింపేసి, మేబీ దేర్ ఎలక్ట్రిక్ ఇస్ నాట్ ఫుల్లీ చార్జ్డ్ ఆర్ సంథింగ్. ఐ థింక్ ద క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ శాండ్ బ్యాగింగ్ ఏంటంటే 23 వర్స్టాపన్ అనుకుంటా, ఇంకా పేస్ ఉందంట యాక్చువల్లీ ఆడి దగ్గర, మొన్న చెప్తున్నాడు ఎక్కడో. సో డ్రైవ్ లాట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐ థింక్ ఈజీ ఫర్ ద డ్రైవర్, రైట్, టు లూజ్ అ సెకండ్ ఆర్ టూ, దే కెన్ నాక్ ఇట్ ఆఫ్, గో స్లోవర్ అంటే దే హ్యావ్ సో మచ్ కంట్రోల్. అలా అనుకుంటే ఇంకా వైల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే 2014 మర్సిడీస్ హోల్ సీజన్ అంతా వాళ్ళు శాండ్ బ్యాగింగ్ చేశారు. ఈయన ఉన్నాడు కదా, ప్యాడీలో ఉన్నాడు కదా, అప్పట్లో మర్సిడీస్ లో ఉండేవాడు. He's the Adrian Newey, right? Yeah. He's the Adrian Newey. Yeah, at that time. The 2014 season anta, they used to go with lower engine modes anta. Engine ni అంటే డౌన్ ట్యూన్ చేసి మొత్తం సీజన్ అంతా they won how many ever races that they did 2014 లో. Yeah, that's like classic sandbagging. Basically to get out of FIA, అంటే if FIA thinks that you are being too good, కట్ డౌన్ చేస్తుందేమో అన్న భయంతో. కమింగ్ బ్యాక్ టు 2026 సీజన్, కొత్త ఇంజిన్ రెగ్యులేషన్స్, ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ ఇప్పుడు విలియమ్స్ ని ఆబ్వియస్లీ ఐ సపోర్ట్ అండర్ డాగ్, సో లాస్ట్ ఇయర్ వరకు విలియమ్స్ వాజ్ ద అండర్ డాగ్. ఈ ఇయర్ కొంచెం భయం వేస్తుంది వాళ్ళని చూస్తుంటే. అంటే టెస్టింగ్ మిస్ అయితే ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ అట్ ఆల్. Amount of data that they are collecting, amount of progress they are making. Midfield will not be like last year's midfield. Midfield competition చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫ్లోర్ రెగ్యులేషన్స్ వచ్చాక 2021 తర్వాత there is a lot of Formula 1.5 అని చెప్పి it started. The battle of the midfield అని చెప్పి. That battle of the midfield is going to be big. Where will Williams fit in that battle of midfields? So many new serious players kada ippudu, even though Audi, Cadillac are new, they are not new to racing kada. Beck and everything, they are super successful. On a 24 hours of Daytona lo kuda Cadillac was giving Porsche a run for their money, which is unheard of, right? Like endurance racing lo Porsche is like, okay, they are the guys for 40 years to beat kada. These are a brand new 2-year-old team, ippudu they are on their trunk all the time. So yeah, I agree with you. Yeah, I think midfield, I'm surprised Haas was able to get a car out there, but not Williams, right? Like after all these years. విలియమ్స్ ఏంటో వాళ్ళు ఆఫ్ సీజన్ లో చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు. ఐ థింక్ దట్స్ వన్ టీమ్ హూ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఆఫ్ సీజన్. వాళ్ళ వింటర్నల్ దట్ దే వర్ డిసెసెంబ్లింగ్ అండ్ గెటింగ్ రిడ్ ఆఫ్ దేర్ లైక్ వింటర్నల్ నెంబర్ 1 అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. అది జేమ్స్ వాల్స్, వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ. ఆయన దగ్గర ఏం ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఆయన హీస్ ద రియల్ అండర్ డాగ్ కదా ఇప్పుడు. హీస్ ద రియల్ అండర్ డాగ్, నాట్ ఎనీమోర్ ఏమో. అంటే he has a lot of Mercedes backing కదా. అంటే he has proven himself at Mercedes. He's like this quintessential corporate guy. Nobody can beat Zach. అంటే జాక్ అయినా కొంచెం ఎమోషన్స్ చూపిస్తాడు, వెళ్ళి ఫిస్ బంప్లు ఇవ్వడం, హగ్ చేసుకోవడం, అన్ని ఎమోషన్స్ చూపిస్తాడు. జేమ్స్ ఇస్ ఇస్ ప్రాపర్ బ్రిటిష్ హై క్లాస్, పెద్ద స్కూల్లో చదువుకుని టై కట్టుకుని వెళ్ళి మీటింగ్స్ లో మాట్లాడే టైప్ లా అనిపిస్తాడు. అవును. But he's a nerd. He's very strong technically. Yeah, his car collection is amazing.
like చాలా like very significant cars in NASCAR history and Formula 1 history తెచ్చి గరాజ్ లో పెట్టుకున్నాడు. He obviously made McLaren IndyCar team what it is, right, with what it is now. Pat O'Ward తీసుకొచ్చి, they used to be nobody కదా McLaren in IndyCar. It was always dominated by Penske and some other American teams, right? I think Toyota also had a good go, but yeah, I think very smart. Yeah, go ahead, Phani. ఈ యాక్టివ్ ఏరో ఈ కొత్త డిఆర్ఎస్ లేకపోవడం ఏంటిది, ఏమంటారు మీరు? When DRS first came in, it was highly controversial, even more controversial than engines. అంటే అసలు ఒక్కొక్కళ్ళు అంటే ఇంకా అయిపోయింది ఫార్ములా 1 is no longer ఫార్ములా 1, అసలు డిఆర్ఎస్ అసిస్ట్ ఏంటి, ఇది ఫేక్ రేసింగ్, ఇది అసలు రేసింగే కాదు అని చెప్పి లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ వాస్ మేడ్ ఆన్. Just to add there, right? A lot of people, even now, some of the older podcasters who are in their 60s, 70s, నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాడిని ఆ డిఆర్ఎస్ తీసేయాలని. ఫైనలీ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ హ్యాపీ నౌ. దే ఆర్ స్టిల్ కంప్లైనింగ్ అబౌట్ ఇట్ 10 years later. Yeah, go ahead, Phani. ఇప్పుడు కొత్త కాలింగ్ ఇట్ యాక్టివ్ ఏరో, బట్ ఇట్స్ ఆల్సో డిఆర్ఎస్ ఇన్ ఎక్స్పాండెడ్ లెవెల్. అందరూ డిఆర్ఎస్ తీసేసారు అనుకుంటున్నారు, కానీ డిఆర్ఎస్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పాండ్ అయ్యింది. ఇంతకుముందు రియర్ వింగ్ ఒకటే ఉండేది, ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వింగ్ కూడా వచ్చింది అనమాట. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రియర్ డౌన్ ఫోర్స్, నౌ ఇట్స్ ఆల్సో ఇంపాక్టింగ్ ఫ్రంట్ డౌన్ ఫోర్స్. టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే 2 modes ఉంటాయి. ఫస్ట్ మోడ్ ఈస్ కాల్డ్ మోడ్ ఎక్స్, విచ్ ఈస్ కార్నర్స్ లో, అంటే మోడ్ ఎక్స్ అంటే డిఆర్ఎస్ ఆఫ్ డిఆర్ఎస్ ఆఫ్, వేర్ ఆల్ ద ఫ్లాప్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే ఆర్ టు కార్నరింగ్ స్పెక్స్. జెడ్ ఈస్ what we call DRS open. I think best of both worlds ఇంకా, బట్ అది స్ట్రాటజిక్ గా ఎలా యూస్ చేస్తారు, ఎప్పుడు యూస్ చేస్తారు, I don't think it's out yet. And is it still like 1 second behind untena? I have no idea on the Harish. సో నేను తెలిసిన, ఐ మీన్ వాట్ నాలెడ్జ్ ఐ హ్యావ్ ఇస్, ఇప్పుడు దే విల్ గెట్ ఎ బూస్ట్ which will be activated when you are couple of tenths or couple of seconds, like 1 second closer to the car ahead. You will get to activate a boost which will give you instant power, like DRH ఇచ్చే పవర్ లాగా ఇస్తుంది నీకు అది. యా గ్రేట్. మనం మాట్లాడుకున్నాం 26 కార్స్ గురించి, how it has changed and what changes we'll see. ఇప్పుడు we'll dive into the cultural changes, especially భవిష్యకి ఏదో మంచి ఒపీనియన్ ఉంది ఎలా మారిపోతాయి కల్చర్స్ అని. సో చెప్పు భవిష్య. యా, ఐ థింక్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. బికాజ్ ఇప్పుడు అమెరికన్ హెల్త్ కేర్ లాగా, అమెరికన్ హెల్త్ కేర్ వర్సెస్ ఇండియన్ హెల్త్ కేర్ ఏంటి, ఇండియాలో డాక్టర్ ఏది చెప్తే అది ఫైనల్ కదా. ఓకే, వాడు సర్జరీ కావాలంటే కావాలి, బట్ అమెరికాలో ఇట్స్ కంట్రోల్డ్ బై యువర్ ఇన్సూరెన్స్, యువర్ ప్లాన్, నువ్వు ఏ ప్లాన్ లో ఉన్నావు, నీ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత ఉంది, నువ్వు ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళావు, డాక్టర్ చాలా చిన్న పార్ట్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నీకు ఏ ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది అనేది ఫైనల్ అవుట్కమ్ కి. సో ఐ థింక్ ఫార్ములా 1 అలాంటి వాటర్స్ లోకి వెళ్తుందని నాకు అనిపిస్తుంది, లుకింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వాల్వ్డ్, నో వన్ వాంట్స్ అ బ్యాడ్ నేమ్. ఇంతకు ముందు లాగా లైక్ సిల్లీ స్పాన్సర్స్ తెచ్చి అదేంటి రిచ్ ఎనర్జీ ఆర్ దట్ హస్కీ చాక్లెట్ అని అలాంటి ఫన్నీ థింగ్స్ ఇంకా జరగవు అనుకుంటున్నాను. ఈవెన్ కింగ్ ఫిషర్ లాంటి సాగా రాకుండా చాలా క్లీన్ గా ఒక పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ లో రన్ అవుతుందేమో, ఒక ఎన్ఎఫ్ఎల్ లాగా, ఎన్బిఏ లాగా అనిపిస్తుంది. వెరీ కంట్రోల్డ్ వాల్స్ లో, కంట్రోల్డ్ టర్మ్స్ లో, వేర్ స్పోర్ట్స్ మెన్ కమ్ ఇన్, ప్లే అండ్ గో, రైట్? సో ఆఫ్టర్ ఆ డ్రామా అంతా మ్యూట్ చేస్తారు. ఎవ్రీ టీమ్ విల్ బికమ్ లైక్, ఓకే, దిస్ ఈస్ అ టెంప్లెట్, దిస్ ఈస్ హౌ యూ రన్ ద టీమ్, ఈ కోచ్ ఇక్కడికి వెళ్ళాడు, ఈ డ్రైవర్ ఇక్కడ డ్రాఫ్ట్ అయ్యాడు టైప్ లో ఉంటుంది. అండ్ గోయింగ్ ఇన్ వాట్ నాకు పర్సనల్ గా నేను మిస్ అయ్యేది, ఐ పర్సనలీ రియలీ మిస్ వాచింగ్ క్రిస్టియన్ అండ్ టోటో ఫైట్ అండ్ గంతర్ బీయింగ్ దేర్. ఇట్ యూస్ టు బి ఎంటర్టైనింగ్ కదా, ఎందుకంటే దే కేర్ సో మచ్ ఫర్ దేర్ జాబ్. వెన్ దే కేర్ సో మచ్, వాళ్ళకే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనకే ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది, అబ్బో వీళ్ళు ఏదో చాలా సీరియస్ గా జరుగుతుందని. ఇన్స్టెడ్ ఓ టీవీలో ఏదో రేస్ జరుగుతుంది మనం చూద్దాం, మనం కూడా వెళ్ళి, కాకుండా మన చాలా ఇన్వాల్వ్ చేస్తా బ్యాక్ కామెంట్స్ వాళ్ళు అనుకునేవాడిని. డ్రామా తగ్గిపోద్ది అంటున్నావు అయితే? డ్రామా కూడా కాదు, అదంతా హైడ్ చేసేస్తారు అంటున్నాను. లైక్ బిహైండ్ ద సీన్స్ జరిగేది హైడ్ చేసి జస్ట్ మనకి ఓన్లీ ప్యూర్ ప్రొడక్ట్, ఒక రేసింగ్, ఓకే ఇది టీవీ షో, 9 AM కి షో స్టార్ట్, 11 AM కి డన్,
ర్యాప్ అప్ అంతే. నువ్వు ఓన్లీ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ చూస్తావు. ఇంకా ఇంటర్వ్యూస్ కూడా సో చాలా మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గా ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ ప్రీ సీజన్ టెస్టింగ్ దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనిపిస్తుంది అంటున్నావా అయితే? ఎగ్జాక్ట్లీ, యా, టెస్టింగ్ ఈజ్ అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ కదా. ఇంజన్ పేలితే, ఐ మీన్ కార్, మనం అందరం కార్ ఎంతూజియాస్ట్స్ కూడా F1 రేసింగ్ తో పాటు దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కదా. ఈ కొత్త కొత్త కార్, కొత్త ఇంజన్ పేలితే వి వాంట్ టు సీ దట్ కదా. ఓ యూనో కార్ ఎక్కడ కాలింది, ఏం కాలింది, కార్ కాలిపోయింది, అది చాలా డ్రమాటిక్ గా అనిపిస్తుంది కదా. సో ఇంతకు ముందు లాగా ఇప్పుడు ఫెర్నాండో GP2 కామెంట్స్ అవి కూడా జరగకపోవచ్చు నాకు తెలిసి. హీఈస్ ఆల్సో బీయింగ్ వెరీ పొలిటికలీ న్యూట్రల్ ఈ మధ్య. Oh, Lance is a great driver. No, not taking a shot at Lance, but he's like, oh, Lance is a great young driver. Can you imagine 2011 Fernando saying that, or 2012 Kimi saying that? ఏమన్నాడు అప్పుడు, ప్రెసెంటేషన్ అదేంటి, డ్రైవింగ్ రాకపోతే టీవీ ప్రెసెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు కదా, సమ్ కామెంట్ లైక్ కిమి రైకనన్ కదా, రైట్? Paul అలాంటి DeRestorani. పాల్ డిరెస్టాని. Yeah, he should interviewing అని చెప్పి. ఇంకోటి ఏమనిపిస్తుందంటే ఇంటర్నల్ కొల్యూషన్ కూడా ఎక్కువైపోతుంది అనిపిస్తుంది. వేర్ టీమ్స్ ఆర్ కాంపిటీటర్స్, బట్ ఐ ఆల్సో థింక్ వాళ్ళందరూ దే ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ టు పుట్ ఆన్ అ షో ఫర్ ది ఆడియన్స్. మన కోసం ఒక టీవీ షో క్రియేట్ చేయడానికి టైప్ లో. హోప్ ఇట్ అంత దూరం వెళ్లకుండా కొంచెం ఆర్గానిక్ గా, రియల్ గా ఉంటే బాగుంటది అనుకుంటున్నాను, బ్లాండ్ కాకుండా. ఎందుకంటే F1 లో రేస్ అన్ని కలిపి 2 hours ఒక 20, ఒక 40 hours. బట్ డ్రామా ఒక ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ రోజు ఒకటి ఏదో వస్తా ఉంది లాస్ట్ సీజన్ ఎస్పెషలీ. సో ఐఎమ్ క్యూరియస్ టు సీ, ఐఎమ్ స్పెక్యులేటింగ్. నువ్వు చెప్పినట్టు ఈ చేంజ్ కి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే Formula 1 లో చాలా మనీ వచ్చి పడిపోయినాయి ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఆఫ్టర్ 2020. ఇంక్రిమెంటల్ మనీ వచ్చేసింది. అందరు అనుకోవడం ఏంటంటే ఇది it's not just Netflix వల్ల or Liberty Media being the owners of FOM అలా అనుకుంటారు కానీ, బట్ I think it's something much beyond that. ఈ కొత్త జనరేషన్, they want, I think they wanted that back door entry into the internal lives of F1 teams. And you cannot do that ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి రియల్ మాడ్రిడ్ లాకర్ రూమ్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఇంటర్నల్ డ్రామా ఏంటి, అది కనిపించదు. ఇన్ F1 యూ కెన్ సీ దట్. అంటే ఇంజనీర్స్ ఎవరెవరితో ఏమన్నారు, అండ్ దిస్ హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మైకింగ్ అప్ ద డ్రైవర్స్, అదంతా. అది కూడా ఒక బిగ్గెస్ట్ రీజన్ దట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ నోటీసింగ్ నౌ. అదంతా పోతే ఐ థింక్ ద ఫ్యాన్ బేస్ విల్ గెట్ లైక్ రీస్ట్రక్చర్డ్ అనిపిస్తుంది. మరి చూద్దాం ఏమవుతుందో. అండ్ ఆల్సో విత్ దోస్ షేడీ స్పాన్సర్స్. యాక్చువల్లీ షేడీ స్పాన్సర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పార్ట్ ఆఫ్ F1 చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నుంచి. But because there is a lot of money in it, everyone wants their fair share. So, companies like Google and Oracle are like main partners now. Kani, yeah, there will be a financial dip in the future for sure. Appudu, I think the shady sponsors and all these low money deals ఇంకా కనిపిస్తాయేమో చూద్దాం. సో మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటి? ఇప్పుడు కొంచెం ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి, టెస్టింగ్ అవన్నీ ఫాలో అయ్యారు. I personally feel like Lewis Hamilton is pumped up because ground effect పోయింది అని జనాలు like Ted and all who are the analysts of, they're saying Lewis Hamilton era మళ్ళీ రావచ్చు because the ground effect cars, he never liked it. Now it's back to 28 kind of car, 29 kind of car. So he will gain some traction there. He's happy. And now Mercedes is stopping their smile or hiding their smile. So Aston Martin సంగతి నాకు తెలియదు, like because they have not been so much into the pre-testing right now. Next week ఇంకొంచెం maybe we'll know more. But for me, I think Mercedes or Ferrari అనిపిస్తుంది, which will be on the top. McLaren, I don't know if they'll be in the structurally, వాళ్ళ ఇంకా కార్పొరేట్ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయితే కార్ ఎంత బాగున్నా కూడా ఈ వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి దే వోంట్ బి కాంపిటేటివ్ అని నా ఒపీనియన్. వాట్ యు గైస్ థింక్? I think Mercedes, they are in really good spot. I think George, I really like George. I mean, personally, I'm a Max fan, but I also really, really like George. చాలా ఇష్టం నాకు జార్జ్ అంటే. ఎందుకంటే హీఈస్ దిస్ వెరీ లెవెల్ హెడెడ్, స్ట్రాటజిక్. ఎప్పుడు అంతే కదా,
విలియమ్స్ లో సీట్ అలాగే ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చి తెచ్చుకున్నా అన్నాడు. దట్ ఈస్ అ వెరీ క్రియేటివ్ ఐడియా బ్యాక్ దెన్ కదా. డ్రైవర్ వెళ్ళి టీమ్ ఓనర్ కి ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చి లైక్ ఎవరు అలా ఆలోచించారు, అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ థింకింగ్. అండ్ విలియమ్స్ లో ఫినామినల్ కదా, P2లు లైక్ హీ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద పాయింట్స్ వచ్చినాయి వాళ్ళకి 10-11 years తర్వాత ఫస్ట్ టైం పాయింట్స్ లోకి డ్రాగ్ చేస్తా ఉండేవాడు ఎవ్రీ వీక్. మిస్టర్ క్వాలిఫైయింగ్, మిస్టర్ సాటర్డే అనేవాళ్ళు. సో అండ్ ఐ థింక్ మెర్సిడీస్ లో దేర్ ఇస్ ఆల్సో ఐ డోంట్ కిమీకి చాలా క్లియర్ గా తెలుసు అనుకుంటా దట్ హీ విల్ నాట్ ఫైట్ ఫర్ ద ఛాంపియన్షిప్. దిస్ ఈస్ అ ప్యూర్లీ ఇంక్యుబేషన్. హీ స్టిల్ F2 కదా, F2 లో డ్రైవ్ చేసినట్టే, జస్ట్ F1 కార్ లో ప్రాక్టీస్ పీరియడ్. సో వాళ్ళకి ఒక క్లియర్ నెంబర్ 1 డ్రైవర్ ఉన్నాడు, వెరీ ఇంజనీరింగ్ లెడ్ టీమ్, అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ మెర్సిడీస్. వాళ్ళకి రోడ్ కార్స్ లో చాలా హైబ్రిడ్స్ ఉన్నాయి. AMG లో BMW, ఆడి కన్నా ముందే వాళ్ళు 4 cylinder తో AMG ప్రొడక్ట్స్ చేసి జనాలు వద్దని బ్యాక్ ఫైర్ అయ్యి మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ స్టాప్ చేసి చాలా అడ్వాన్సెస్ చేశారు. ఏ కార్ గురించి అంటున్నావు నువ్వు? కొత్త AMGs అన్ని వాళ్ళు V8 తీసేసి 4 cylinder హైబ్రిడ్ కి వెళ్తాము, 600 horsepower హైబ్రిడ్ కి వెళ్తాము. వాళ్ళ రోడ్ కార్ ఉంటుంది C35 AMG, 4-liter engine, AMG engine that makes around 400 horsepower అన్నమాట. ఓకే, అంటే cylinder pressures are I think like 1:15 or 1:16 compression ratio ఉంటుంది. సో వెరీ హైలీ pressured cylinders. మంచివే, బట్ reliability I think people are questioning even before buying those cars. రైట్. సో అందుకని యాక్చువల్లీ ప్రొడక్షన్ స్టాప్ చేసి ఆ ప్లాన్ ని షట్ డౌన్ చేసి పీపుల్ ఆర్ లైక్ నో వి వాంట్ బిగ్ ఇంజన్, మాకు ఇంజన్ వద్దు అని పుష్ బ్యాక్ చేశారు. సో ఆ అడ్వాంటేజ్ ఏమన్నా ప్లే అవుతుందేమో అని Formula 1 లో నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. లైక్ 2014 లాగా మళ్ళీ అదొక ఇంజన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇంజన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. అండ్ ఆల్సో డ్రైవర్ లైన్అప్ ఇస్ వెరీ చాలా స్ట్రీమ్ లైన్ గా ఉంది, వాళ్ళ లీడర్షిప్ స్ట్రక్చర్ కూడా. కానీ ఒకటి వాళ్ళకి మిస్సింగ్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు లాగా ఐ థింక్ ఆస్టన్ మార్టిన్ చాలా మంది వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు కదా వాళ్ళ ఇంజనీర్స్ అండ్ ఆల్. ఐ థింక్ ఆస్టన్ మార్టిన్ చాలా డబ్బులు త్రూ అవుట్ ఎట్ పీపుల్ అండ్ ఇంజన్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి కూడా వెళ్ళినట్టున్నారు కదా. ఇంజన్ ఫ్యాక్టరీ కూడా బ్రిటన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంది ముందే రెడ్ బుల్ లో కూడా వెళ్ళిపోయారు కదా. Red Bull hired a lot of people from Mercedes AMG powertrains. వీళ్ళు భలే ఉంటుంది. ఐ డోంట్ నో హౌ దే మూవ్ అరౌండ్. లైక్ బ్రిటిష్ లో ఒక అన్ని ఒక చోటే ఉంటాయి. దే హ్యావ్ స్కూల్స్ ఫర్ Formula 1 ఇంజిన్స్, ఆర్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ కాలేజీలు ఉన్నాయి. దే గో ఫ్రమ్ వన్ టీమ్ టు వన్ టీమ్. అయినా కూడా దే ఆర్ నాట్ బ్రింగింగ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్. లైక్ నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే, నువ్వు మెర్సిడీస్ లో 10 years పనిచేసావు, రెడ్ బుల్ లోకి వెళ్ళగానే అవన్నీ తీసుకొచ్చి చెప్తే దే విల్ బి బెటర్ కదా. కానీ ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్, లైక్ డజంట్ హ్యాపెన్. ఐ మీన్ అలా అవ్వదు హరీష్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అగైన్ డ్రాయింగ్ ప్యారల్స్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి, నీకు ఓకే ఆ కంపెనీలో అలా చేశాము అని ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పగానే ఇక్కడ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ అది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోవచ్చు. అంటే మేబీ ప్రాసెసెస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. అంటే ఐ థింక్ ప్రాసెస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు బ్రింగింగ్ ఇన్. అంటే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ప్రతిసారి కంపెనీ స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది. అంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ లో ఒక ప్రాసెస్ యూఆర్ బ్రింగింగ్ ఇన్ ఫ్రమ్ అనదర్ టీమ్. అంటే అది కన్సాలిడేషన్ కూడా అవ్వాలి కదా. మిగతా నీ కంపెనీలో ఉన్న మిగతా రెడ్ బుల్ ఫ్రంట్ వింగ్ తీసి మక్లారెన్ కి పెడితే మక్లారెన్ ఫాస్ట్ గా వెళ్తుందా అంటే వెళ్ళదు. ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ నాట్ ఏ సినర్జిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ అక్కడ. సో ద హోల్ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ ఫిట్ ఇన్ టు దట్. సో అరౌండ్ న్యూఈ అండ్ ఆస్టన్ మార్టిన్ మీరేమంటారు? ఏమో ఆస్టన్ మార్టిన్ అంటే న్యూవీ కార్స్ అన్ని ఐ డోంట్ నో. న్యూవీ ఇప్పుడు టీమ్ ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి ఎంత వర్క్ చేశాడు డైరెక్ట్ గా కార్ మీద తెలీదు. బట్ టెక్నికల్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ టెక్నికల్ పీపుల్. మేనేజ్మెంట్ ఎంత హై చైర్ లో కూర్చోబెట్టినా దే విల్ గెట్ ఇన్ టు ద నర్డియర్ స్టఫ్. ఇప్పుడున్న కార్స్ అన్నిటిలో ఒక సంథింగ్ దట్ స్టాండ్స్, ఒక కార్ దట్ స్టాండ్స్ అవుట్ అంటే అది ఆస్టన్ మార్టినే. వాళ్ళ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ జామెట్రీ కానీ, rear suspension and diffuser, whatever, they are like classic newbie designs anamata. And he particularly focuses on those kind of stuff, like how things are interacting with the airflow. Adi Aston Martin lo perfect ga kanipistundi. But ee season lo whatever aero, it will not be that much of a significant impact for overall racing. It will all be engine this year. అవునా? Maybe McLaren and Mercedes, if Mercedes turns out to be a better engine than everyone else, McLaren, Mercedes, వాళ్ళిద్దరు కొట్టుకోవచ్చు for a championship.
if things fall out well. Yeah. But it's easy for us to 2025 కి కంపేర్ చేయడం చాలా ఈజీ మనకి. బట్ 2025 కి రావాలంటే ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 4 years to get to 2025. 2025 లో ఇండియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అందరూ మోర్ ఆర్ లెస్ ఒక 1-2% లో దే ఆర్ ఆల్ ది సేమ్ లెవెల్. Yeah. సో అది రావడానికి 4 years పట్టింది. అండ్ ఇంజిన్స్ డిడ్ నాట్ చేంజ్. 2014 తర్వాత ఇంజిన్స్ అంత అన్ని చేంజెస్ ఏం రాలేదు. 2014 లో చూసుకుంటే 2020 నుంచి కొంచెం everyone has been on the same level కదా. ఎవ్రీవన్ హస్ బీన్ ఆన్ ద 2020 సేమ్ లెవెల్. సో అక్కడికి రావడానికి చాలా టైం పట్టింది. అండ్ మళ్ళీ మనం స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్క్వేర్ వన్ ఇంకా జస్ట్ ఒక పార్ట్ రిమూవ్ చేయడం అంటున్నారు కానీ యూ గైస్ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ జస్ట్ పార్ట్ రిమూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇంజిన్ అయితే. టోటలీ డిఫరెంట్ ఇంజిన్స్. అండ్ ఫ్యూయల్ ఇస్ చేంజింగ్. ఇప్పుడు అంతా బయోఫ్యూయల్స్ కదా, అది కూడా చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఇంజిన్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ ఎవ్రీ ఇంజిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, ఎవ్రీ టీమ్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఆయిల్ సప్లయర్స్. ఇంతకు ముందు ఒక కన్సిస్టెన్సీ ఉండేది. ఇప్పుడు ఫెరారీ అండ్ షెల్ వాళ్ళ ఫార్ములేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఫ్రమ్ మర్సిడీస్ అండ్ పెట్రోనస్. సో దానికి కూడా ఎక్కువ వేరియబిలిటీ ఉండడానికి స్కోప్ ఉంది ఇంత ముందుకి ఇప్పుడు, బికాస్ నౌ కంప్లీట్లీ సింథటిక్ ఫ్యూయల్స్ వాడుతున్నారు కాబట్టి. Who is putting more money into synthetic fuels? హూ ఇస్ పుటింగ్ మోర్ మనీ ఇంటూ అంటే అరామ్కో. they have the most money to get into synthetic fuels. కానీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో పనిచేయదు కదా వాళ్ళకి. దే స్టిల్ వాంట్ టు సెల్ గ్యాసోలిన్ ఆర్ పెట్రోలియం వాట్ ఎవర్. దే డోంట్ వాంట్ టు సెల్ సింథటిక్ కదా. దే హ్యావ్ సో మచ్ రిజర్వ్ బ్యాక్ ఇన్ ద కంట్రీ. Why would they do, but ఇప్పుడు that's an added benefit కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా if countries and regulations are moving into బ్లెండెడ్ ఫ్యూయల్స్, ఒక బ్యారెల్ అమ్మాలంటే ఒక బ్యారెల్ బ్లెండెడ్ ఫ్యూయల్ చేయాలంటే దేర్ నీడ్స్ టు బి లైక్ సమ్ రేషియో కదా ఆఫ్ సింథటిక్ గ్యాసలిన్ వర్సెస్ న్యాచురల్ గ్యాసలిన్. సో ఆ బ్లెండ్ తీసుకురా వాళ్ళకి అవసరం. ఇంకా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ ఫ్రమ్ ఎ థర్డ్ పార్టీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, ఇఫ్ దే క్యాన్ మేక్ దేర్ ఓన్ బ్లెండెడ్ ఫ్యూయల్స్. ప్రిన్స్ కూడా అదేలే. హీ ఈజ్ ఆల్సో ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు పుట్ Saudi Arabia as a more sustainable and more friendly country now. Even if they want it or don't want it, they have to. That's the future. Cool. Any other final thoughts? Cheppandi guys. Yeah, I'm actually looking forward to the Netflix show coming out. I want to see No, behind when the is that doors coming of out? ఎప్పుడు వస్తుంది February తెలుసా? 28th, Drive to Survive. 20th. So February 27th is when Netflix Drive to Survive is dropping. Oh, it's an interesting season kuda kada. Like 2025 has been interesting. So some interesting గా ఉంటది. నేను ఐ స్టాప్డ్ వాచింగ్ డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ లైక్ లాస్ట్ 4 years లో ఒకసారి కూడా చూడలేదు. ఐ ప్రాబ్లీ వాచ్ దిస్ టైమ్. Yeah, last 4 years was kind of nothing going on. ఏదో జస్ట్ షో ఫిల్లర్ కంటెంట్ లాగా ఉందంతా. ఏం జరిగింది? ఏం జరగలేదు కదా, టు బి ఆనెస్ట్. ఈ ఆడేదో సీజన్ చెప్తాడు, ల్యాండో ఏదో చెప్తాడు, సైన్స్ ఒకటి అంటాడు, బయట ఏమో ల్యాండో ఏమో వెరైటీగా ఉంటాడు. ఏడో ఇంకో క్యూరియస్ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ 3-4 years గా మ్యాక్స్ పార్టిసిపేట్ చేయలేదు డ్రైవ్ టు సర్వైవ్ లో. సో ఈ సీజన్ చేశాడో లేదో తెలియదు. ఒకవేళ చేయకపోయి ఉంటే ఇంకా వాళ్ళకి డ్రామా ఏముంటుంది క్రియేట్ చేయడానికి? అంత మేడప్ కుక్డ్ అప్ డ్రామా తప్ప ఇంకేముంటది. ఉన్న వాట్ ఎవర్ 5-10% డ్రామా కూడా ఏమి దే కెనాట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ షూర్. మేబీ అప్పుడు తెలుస్తుందేమో ఇఫ్ ద పిఆర్ ఇస్ రియల్లీ ఆన్ హిమ్ ఆర్ లైక్ పిఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది. నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది. లైక్ ఇందాక పిఆర్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం క్రిస్ హారిస్ హైప్ ఇస్తా ఉంటాడు. ఏదో ఉంది నీలో, ఏదో ఉంది నీలో, ఏదో ఉంది, నేను కనిపెడతాను. ఫోర్డ్ యాక్చువల్లీ లైక్ ఐ థింక్ ఫోర్డ్ హ్యాస్ స్పాన్సర్డ్ దట్ ఈవెంట్ అండ్ మేడ్ ష్యూర్ the PR is going well for Max. Do you think it's a controversial opinion or? No, అది Ford uploaded video కదా అది. Yeah, no, correct. Yeah. That video was amazing actually. I really enjoyed that video. క్రిస్ హారిస్ నాకు ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి లైక్ యూట్యూబ్ రివ్యూవర్ అంటే ఓకే, జెర్మీ టాప్ గేర్ ఇస్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్. నాకు ఫ్యాక్చువల్ గా ఓకే ఇన్నోవేషన్ ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ ఇంజన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఆర్ ఇప్పుడు GT3 స్పెక్ మారిందంట. GT3 కార్స్ మనం ఫాలో అవ్వం అంతగా, దట్ నర్బర్గ్రింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్పెక్ కార్స్. ఆ స్పెక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి క్రిస్ హారిస్ ఇస్ ద గో టు గాయ్. So yeah, I think Ford, they are trying to get away from that impression. I think Europe lo వాళ్ళ సేల్స్ దెబ్బతింటున్నట్టున్నాయి because they are not being young and funny and all that. They want to be that
ఫన్నీ వీఆర్ అ యూరోపియన్ బ్రాండ్ బికాస్ యూరోప్ ఇస్ అ బిగ్ బిజినెస్ ఫర్ దెమ్. యూకే, జర్మనీలో కూడా ఎస్పెషలీ ఫోర్డ్ స్మాల్ ఫియస్టా, కార్స్ లో. యా Yeah, స్మాల్ Fiesta, కార్, Focus, and all of the. యా ఐ థింక్ ఆ సేల్స్ చూద్దాం. పడిపోతున్నట్టున్నాయి. అయితే డ్రైవ్ యూరోపియన్ టు కార్స్ సర్వైవల్ ఉంటాడేమో అయితే మ్యాక్స్ ఈసారి. ఉంటాయంటారా? ఉంటాడు అనుకుంటున్నాను చూడాలి. నేను. కొంచెం పపాయ రూల్స్, కొంచెం ఆస్కర్ ఈవెన్ దో చెప్పకుండా చెప్తుంటాడు, లైక్ కొంచెం వెరీ సటిల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో ఆస్కర్. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు దట్. మ్యాక్స్ ఎందుకంటే నేను హీ హాస్ బీన్ ద హీరో ఆఫ్ ద సీజన్ కదా, లైక్ irrespective of the world champion, like he has been, everybody was trying to root for him, and నేను చూసిన చాలా క్లిప్స్ కూడా వీఆర్ నాట్ సపోర్టింగ్ మెక్లారెన్ బాయ్స్ ఎనీమోర్ బికాస్ ఆఫ్ ద పపాయ రూల్స్, వీ వాంట్ మ్యాక్స్ టు విన్ అని నేను చూసాను. సో ఇట్ ఐల్ వాచ్ ఇట్. This was fun, guys. Thanks for having Yeah, me. this is fun. Yeah, we are definitely looking forward to Barcelona test number 2. లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి. మమ్మల్ని సీరియస్ గా అడుగుతా అనుకోవద్దు, కానీ మీకు నచ్చకపోతే కింద కమెంట్స్ లో రాయండి. మీకు అర్థం కాని విషయాలు వివరించి మాట్లాడుకుందాం. And next topics ఏమన్నా సజెషన్స్ ఉంటే కూడా feel free to comment. యా, మీకు తెలియని, మీకు అర్థం కానివి ఇన్ డెప్త్ వీ కెన్ గో. మొదటి తెలుగు అన్నేమ్డ్ పాడ్కాస్ట్ ఈ రోజు మీరు విన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్, ఇంతసేపు మమ్మల్ని ఆదరించి ఇంతసేపు విన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. See you next time.